Kanaaf mee mata duree guddaa meaning of geography isa iyyuu ana ilaallu. As jalatti define geography activity 1.1 yeroo baay'ee wanni isin gorfamu irraa objectivity at the end of will be able to waan jiru kana gartaa kana osoo ilaalle bilan dabrinaadha. Maaliif jennaan barataa asii eega taatan wanni isin bokkutaa baraa isin baasilaa bara biraa takka illee hin deemu. Taniif uumamni activity kan daddabbanii dabalu. Define geography. Geography kamti ibsana? Akka mata keetti kamti ibsate waan jiru ibsu qabda erga barattee booda. Could you mention major theme of geography? Ibsin leesa. Dhaamsa geography tokko tarreessuun leesa. Do you know where the Horn of Africa is located? Himuu dandeessaa? Beektaa? Afrikaan eessatti akka argamu? What are member states of Horn of Africa? Miseensonni biyyoota Horn of Africa eenyu fa'a? Himuu dandeessaa? Distinguish between astronomical and relative location. Wal bira qabi ilaali. Argama dhugaatiif argama bira qaba. Argama dhugaatii jechuun latitude fi longitude dhaabbannee kan murteessu jechuudha. Kun astronomical jechuun latitude fi longitude dhaabbannee murteessu. Relative immoo land mass or water body dhaabbannee kan murteessu jechuudha. It is difficult kun akka tip point or catch topic or catch question jenna. Gaafii jechuun itti qabamtee itti booda waan kan barbaaduudhaaf itti carraa itti jechuudha. Ana shaakalu qabdu sila akka muuxannoo duraan qabdu dhaabbateeti. Okay, continue. It is difficult to forward a definition acceptable to all geographers at all times and place because of the dynamic nature of discipline and the change in scope and the method of study. Yeroo hiikaa ibsa satti gad kunnu it is difficult to forward definition acceptable to all geographical all time and place because of dynamic nature of discipline and the change in scope and the method of study. Dhugaadha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Hiikaa definitionii fudhatama qabu lafa kaa'uuf ka all geographical biratti fudhatama qabu yeroo kamittuu fudhatama qabu lafa kaa'uudhaaf iddoo kamittuu fudhatama qabu lafa kaa'uudhaaf baay'ee nama rakkisa. Sababni isaa dynamic nature of discipline uummanni kun maal ta'aa jechuudha jijjiiramaadha ni deema yeroo waqtiin hundi geeddarimtu waan taateef siduu baay'ee jedhamee dhaloonni qaroomaan dhufee kalmaatti hiite kun akka warra bara sanitti jee bara haaraan dhufee jechuudha. Saniifuu dynamic nature of discipline and change in scope and method of study. Kallattiin inni itti waa'ee ilaalus bal'achaa deemu yookaan iskooppiinsaa akkasumallee method of study. Malli gaftee qo'annaa salleen maal taa'ee jiru jijjiiramu malli duratti yoo tiyooriidhaan yoo yaaduma godhama ture ta'e malli maantana saayintifikaalii eksperimentaalii waan kaa'amuuf ulfaachuu danda'a jechuudha. Saniifuu jijjiiramuu danda'a hiikaa isaa kallattiin lafa kaa'uun rakkisaa hin jedhamuuf kanaa jechuudha. However, following may be accepted as a working definition. Wanti dubbachuu yaantuun tarii fudhatama dandeessu jechuudha. Akka hiika hojiitti jechuudha. Akka ammaaf itti fayyadamnutti jechuudha biraatiin. Geography is the scientific study of Earth that describe and analyze spatial and temporal variation of physical, biological, and human phenomena and their interaction and dynamics over surface of the Earth. Geography scientific study mala scientific tinka waa'ee lafaa qoratu tahee akkasumallee ka ibsu tahee ibsaa fi xiinxala faffaca'insa iddoo fi temporal variation faffaca'insa yeroodhaa of physicalidhaan kamitti faffaca'a physicaliin biologicaliin akkam faffaca'a akkasumallee human phenomenon akkam faffaca'a jee waan kan qoratu eenyu jechuudha. Scientific study haa ta'u eenyu geography dha jechuudha. And their interrelationship and dynamics over surface of the earth akkasumallee hayroo isaan jidduu jirtuu fi dynamics over surface of the earth garte dynamics jijjiirama fuula lafaa kana jiru hanle akka qoratu isaa jechuudha. Okay. Waan kana ta'eef 1.1.2 gaafa dabarru the scope approach and the theme of geography kana gaafa laallu geography has now acquired the status of science that explains the arrangement of various natural and cultural features on the Earth's surface.
Ji'oogiraafiin acquired state of science. Saayinsii ittiin beekamu qabaatullee that explain arrangement of various natural and cultural features on the surface. Kagartee taatee baanoo qabu arrangementii garaagaraatiin jechuun waan tokko itti ibsan ta'u uumamaa fi amala aadaa dhiirri sarfeesii irra jiru jechuudha. Maal isaan ibsu hundaa jechuudha. Uumamaa fi aadaa isaan kana jechuudha karaa ibsuu danda'uun arrangementii mataa isaa qaba jechuudha. Ji'oogiraafiin. Geography is holistic and interdisciplinary field of study contributing to understanding of changing spatial structure from the past to the future. Geography holistic means whole. Geography dhimma hundi of keessa qabatu ta'e and interdisciplinary field of study contributing to understanding of change in spatial structure from past to future jechuudha. Fiildii baay'ee bal'aa ta'e jechuudha. Hawaii malee dhugaatu. Faffaca'insa hubannaa jijjiirama change special structure kana qoratu jechuudha. Change special structure kana qoratu jechuudha. Change special structure kana qoratu jechuudha. From the past to future. Yeroo dabre change special kun akkam ture. Special structure on jechuudha. Special means space lava jechuudha biraate. Jijjiiramni fuula lafaa kun akkam ture. Waan jechuudha. From past to future. Amma dura hangam ture. Amma booda akkam ta'uudha waan jechuudha. Sanfa qoratu ta'a jechuudha. Thus, the scope of geography is surface of the earth, which is very thin zone that is the interface of the atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and the biosphere, which provides the habitable zone in which humans are able to live. Now, scope of geography is full of scope means full of which very thin zone by zone by it that interface of atmosphere can atmospheric quantum, lithospheric quantum, hydrospheric quantum, biospheric quantum that provide habitable zone in which human able to live. Khagarte ha zone bidolle oo wanta jiratuf mijaguru kan ifkesa qabato jechuudha. Geography can be approached by considering two continents. Geography continent lamatti dhiyaate qorata. Human physical continent and topical regional continent jechuudha. Enough topical or systematic field of geography view particular category of physical or human phenomena as distributed over the earth jechuudha. View particular party to overlala jechuudha. Part category physical irra part ilala jechuudha. Part only part. This means the human phenomena as distributed over the earth, while regional geography is concerned with associated with the region of all or some of element and their interrelationship. Anap regional geography jechuun concerned about what? With associated with the region of all or some of element and their interrelationship jechuudha. Naannoon takka wajjin hariiroo akkamii qabdi? Maaltu wal fida? Waan jiru san qofa eenyu jechuudha. Regional geography jechuudha. Haa kun hariiroo san jirtu qofa horata. Sun view particular jechuudha. Waa'ee dhimmoo tokko yoo temperature ta'e temperature mu qofa. Rainfall ta'e rainfall mu qofa. Kun immoo waa'ee biyyi takka biyyi biraa waliin qabdu. Fakkeenyaaf Afrikaa fi biyyi biraa waa waliin qabdu. Ardiidha misal sana fa'aa jechuudha. Maan akkasii fa'aa qorataa jiru kun East Africa fi Afrikaa fa'aa qorataa jiru kun regional. Geography has 5 basic themes, namely location, place, human environment, interaction, movement, and region. Team geography kun abbaa toora tokko lama sadi toora afur jira teamiin kun. Teamiiwwan kanneen yeroo ilaallu tokkoffaan location. Location is defined as particular place or position. Yes, location jechuun akkam jennee ibsuu dandeenya. Iddoo murtoo iddoo qabu argama murtaawaa jennee ibsuu dandeenya. Particular place or position. Most study of geography begin with mention of this theme of geography. Most study of geography kun isra jalqaba mention of this theme of geography. Theme kana dhaabbataniiti maal ta'anii jiru qoratan jechuudha. Theme kana kan location place interaction environment kana dhaabbataniiti qoratanii jechuudha. In the former case,
the location of place is defined by latitude and longitude or it is exact address. Akka nama sababa nama baratetti location iddoo tokkoo kan inni ibsamuu danda'uun latitude fi longitude ibsamuu dandeenya jechuudha. Or it is exact address. Iddoo qabatamaa inni jiru kun sanii jennee yookaan latitude location ibsamaa jira. Akka nama former keessatti jechuudha. Akka warra former keessatti jechuudha. When we come to the second theme of geography or place, then place refer to physical or human aspect of location. Physical or human aspect of location. This means place jechuun physical and human aspect of location. Bakkuma quba keetti ilaalte sani hunno. Dhaqi. Charchiin kun no sani. Masginni kun no sani. Iskul kun no sani. Qubatti ilaalte jechuun human of physical aspect. Kallattii magarsiisuu jechuudha bakka dhallumaan nama saniin place jennaan jechuun achiin nu sun jechuudha. This theme of geography is associated with upon toponymy or name of place. Iddoon kun maqaa iddoo sirriitti hundaa'e jechuudha toponymy jechuun name jechuun name of place jechuudha. Saniif akkasumallee site irratti hundaa'u. Description of feature of the place amala akkasiin ibsu. And the situation, the environmental condition of place. Haala gartee naannoo sun jedhu ibsu. Each place in the world has its unique characteristic expressed in terms of landform, hydrology, biogeography, pedology, characteristic, and the size of its human population, and the distinct human culture. The concept of place aids geographers to compare and contrast two places on the earth. Ilala, each place tokkoon jechuudha. Tokkoon iddoo addunyaa irra jiru has unique characters amala mataasii qabdi. Akkasumallee maal qabdi? Amala mataasii kan itti ibsamtu qabdi. Kanneen akka tarmii laandfoormiidhaan kan amala itti ibsinu jechuudha. Uumama lafaatiin, haayidrooloojiidhaan qaama bishaan irra jiruun, baayoojiyoogiraafiidhaan wanta gartee lafti lubbuu gartee biyyeen suuraa uumamteen baay'ee maayikiroo orgaanizimii haa ta'u baay'ee gurguddoo haa ta'u burburkutaa lubbuu biraatti uumamaan jenneef dhufama. Pedology seenaawwan jechuun matulleen wanta achi dhufte characteristic and the size of its human population and distinct human culture fi human culture jechuudha kan mataa isaa kan danda'e qabdi jechuudha. The concept of place aids geographers to compare and contrast two places on earth. Conceptiin place uuma akkam beeksisanii geographeronni waan tokko wal bira qabuu fi contrast and compare wal fakkeenyaa fi garaagarummaa si wal bira qabuudhaan waan ibsuudhaan gargaaru keessaa tokko theme of geography keessaa maat place jennaan jechuudha. And then when we come to human and environmental interaction gaafa dhufnu kana jechuun human have always been on caseless interaction with their natural environment. Dhalli namaa duraan moon caseless sababa malee walitti dhama qabaachuu natural environment jechuudha. Yeroo hunda sababa malee walitti dhama qabaachuu natural environment jechuudha. No other species that has lived on our planet that has profound effect on environment has human jechuudha. Wanni tokkolleen species environment kana jiraatu kana yookaan planetii lafa jedhamu kana jiraatu kun profound effect on environment as human. Wanni kalamaa dhiibbaa lafa irratti geessuu hin danda'u jechuudha. Gartee? Humans have adapted to environment in ways that have allowed them to dominate all other species on Earth. Dhalli namaa have adapted to environment. Environment adapt godhee argama. Adapt gochuu danda'a. In the ways that have allowed them to dominate. Kalaa gartee isaaf hayyamamaa ta'een maal godhaa jechuudha? Adapt godhee jiraata jechuudha. Haa species lafarraa san wajji maal ta'e all other species on Earth. Adapt godhee wal godhanii wal jiraatan jechuudha. Human environment interaction involve three distinct aspects. Kana beekuun dirqama. Jedhamurri dependence, adaptation, modification wantoota aspektii sadeen kan dirqama as jala gad dhufnaan beekuun kan dirqama ta'a jechuudha. Dependence refers to the way in which humans are dependent on nature of living. Kun akkuma maqaa isaa ni qabiran qabu. Living thinking dependent on what? Nature. Dhallumaan namaa nature hundaa'u hirkatu nature malee jiraachuu dadhabu jechuudha. Inni lammataa dependence. Difuma adaptation.
related to how human modifies themselves, their lifestyle and their behavior to live in new environment with new challenge. Adaptation jechuun eenyu jala qabatu yeroo jennu akkamitti dhalli namaa modifies themselves ofiitu kan modify gochuu danda'a. Modify means change, survive gochuu akkamitti danda'a waan jiru jechuudha. Their lifestyle jireenya isaa akkamitti maal jechuudha modify fooyyessuu akkamitti danda'a. And their behavior to live in new environment with new challenge. Challenge haaraa wajjin akkamitti naannoo takka keessa amala san fudhatee akkam jiraachuu waan danda'u jechuun takabduuf keessatti maannaan adaptation jenna jechuudha. Modification inni sadaffaadha. Aspect of human environment interaction dabalaallu. Allow human to conquer hinti jecha takkitan jechuudha takkitan gadi lakkisna isarra. Conquer yeroo baay'ee modification fi adaptation wal nama harkaa dhufa. Maaliif jennaan achittis modify as modification. Kan modifying kana modification kan jokka seen jiraattiin boona jechuudha. Kun modification wanni jiru kan kudhan kan gafii keessa alqabdee jechuudha. Kan ilaaltanii akka dabafattan. Conquer of comfortable living jechuudha. Maala haala mijaa ta'e jechuudha addunyaa gaarii keessatti maal jechuudha walii galuu jechuudha tuni. Okay, when we come to movement. Movement entails to translocation of human beings, their good and their idea from one end of the planet to another. Movement jechuudha. Translocation jijjiiramsi iddoo gahaa jechuudha. Kan lamaa meeshaa isaanii haa ta'u dhalli namaa jijjiiramsi iddoo gahaa godhu meeshaalee haa ta'u yaadni isaaniillee iddoo tokkotti pilaaneta biraatti gaafa sochoosan meenaan movement jennaan. Physical movement of his pupil allow the human race to inhabit all the continent and the island of the world. Physical movement of the pupil maal hamma jiru qaamuma namaa physical man ka qoonni sayyamu allow the human race to inhabit all continent and the island of the world. Akka gartee human race dhalli namaa kun jechuudha. Diin dhalli namaa tun inhabit all continent and the island of the world jechuudha. Addunyaa tun hunda gartuu akka gartee san qubataniif haala mijeessite jechuudha. Deemuun ani bakka san taane dhiiftee bakka taane deemtee osoo jiraatta waan ta'eef. Another aspect of movement is transport of good from one place to earth to another jechuudha. Kallattiin movement inni biraa transport of good. Transport of good. Good means meeshaa jechuudha. Eessa qaba kun good yoo jenne gaarii ture miti. Amma immoo goodis gizee eessa daballu maal jechuudha meeshaa mi'a maateriyaala jechuudha. Transport of good from one place to the place on earth to another. The third dimension of movement is follow of ideas allow unification of human civilization and promote its growth and prosperity. Inni sadaffaan yaada yaadni akkamitti deema giseennu yaada unification tokkummaa gartee human civilization qarooma uummataa kana baay'ee jechuudha. Promote its growth and prosperity kana faan kunis movement akkasii jala ramadamaa jechuudha. Ganda kan yaada sadii ture lammaffaan kana inni tokkoffaan physical movement qaama keetumaa fudhanii deemuudhaa jechuudha. Wasaniifuu waa sadeen kana jala illee qabaachuun dirqamaa jechuudha. Asii sadii qabaachuun adaptation itti akka dependence lama akkasumallee modification sadii waa sadii jala qabaachuun kan daganaa jechuudha. Maaliif waan ijoollaan ta'eef dhugaas baratti yeroo baay'ee siifatu ni mala. Akkasumallee inni dhumaa region is geographic area having distinct characteristics that distinguish itself from adjacent unit of space. It could be formal region that is characterized by homogeneity in terms of certain phenomena: soil, temperature, rainfall, and other cultural elements like language, religion, and economy. You see? Ana kanafan wanta ta'u malaya region jechuun distinctive characteristic jechuudha wadati. Distinctive characteristic jechuun amala naannoo tokko jechuudha. Yookaan iddoo takka area tokko qabu. Kamaal isa godhu? Distinguish itself from what? Adjacent surface jechuudha. Naannoo bakka ollaa isaa waan isa dhiyaatu qaba waan adda isa godhu. Waan qabatu distinctive characteristic waan qabu jechuudha. Amala adda isa godhu. Amala takka yoo xiqqaa takka amala adda isa kana irraa waan isa godhu qabu jechuudha. It could be formal region that is characterized by homogeneity in terms of a certain phenomena: soil, temperature, rainfall, and or other cultural elements like language, religion, economy. Akkasumallee maal jedhu jechuudha. Formal region lama jira. Formal region fi nodal region jennee jira.
Saniif formal region jechuun amala gartee homogenii tokko jechuudha. Wal fakkeenya isaanii jechuudha. Tarmii fakkeenyaaf soiliin isaa akkam takka wal fakkaata, tempereecheriin akkam takka wal fakkaata, reenfaalliin akkam takka wal fakkaata. Waan jiru irratti xiyyeeffate akkasumas kaalchaa elementii tokkoon elementii fakkeenyaaf laanguweejii yoo jenne, amantii yoo jenne, ikoonoomii yoo jenne maaltu wal fakkeessa tokko ichi keessa abbaan tokko gaafa deemsan formal jennaan jechuudha. Formal region jennaan jechuudha. Formal region. It can also be functional or nodal region. Inni lammaffaan functional or nodal region jennaan jechuudha. Characterized by functional interrelationship in special system defined by linkage, binding, particular phenomena jechuudha. Kun gabaabatti wanti asirraa qabatu maal jechuudha. Functional nodal garra maal jechuudha. Interrelationship faffaciinsa jidduu jirtu jechuudha. Waan isaan walitti dhufuu jiru. Hariiroo isaan jidduu jirtu jechuudha. Sun maal karaa mutura maal godhan tarmii gartee homogenity wal fakkeenya isaanii fidame kun waaltu isaan wal fakkeessa jedhame. Kun ammoo interrelationship maal akkamitti walitti haajaban akkamitti wal keessatti darbatu yookaan sheer kan walii godhan kamtu kamira bareedaa kamtu kam isaan akkamitti namuu jiraami kamtu kara bareedaa akkamitti nordan waan jisun faa jala ilaalaa jiru. When we come to another subtopic, main subtopic 1.1.2 location, shape and size of Ethiopia and the Horn of the Horn of Africa region of Eastern Africa is a narrow tip that protrudes into northern Indian Ocean, separated it from Gulf of Aden. It is easternmost extension of Africa, land defined as region that is home to country of Djibouti, Eritrea, and Ethiopia, Somali. Biyyoota kana fa'aa maaltu godhattee irra jirusin of course qabattee irra jiru kaasen whose country whose cultural have linkage through their long history jechuudha. Horn of Africa kun yookaan region of Eastern Africa kun naannoon Eastern Africa kun narrooti qaawwa qal'aa isa akkas ta'e ifama kana isa ta'uu qabnu nuti isa akkas ta'e jechuudha. Kaartaan keenya yoo kana ta'e narrow tip protrude into northern Indian Ocean jechuudha. Indian Ocean yoo kana ta'u narrow tip means qaawwa qal'atee jechuudha. Indian Ocean keessa kattichi seensan jechuudha. Kun garba yoo ta'e qaawwa qal'atee sitti maal ta'e jechuudha. Asitti kasi keessan jechuudha. Barbaade jechuudha. Nasi jiru. Separate from Gulf of Aden. Gulf of Aden adda isirraa galte adda of Asian asirraa galaa jiru viivu. Maaliif adda tuulameen walitti galuudhaa jedhamte fayyadamtuuf isinis asirraa galte jechuudha. Sanifu, it is easternmost extension of African land defined as a region that is home to country. Yes, isin gara bahatti baay'inaan biyya Itoophiyaa Afrikaa tachi dheer lafa Itoophiyaa tachi dheer ta'e waan taateef kan inni ibsu dandeenya jechuudha. Hoomi biyyoota kanaa manneen biyyoota kanaa inni ibsu dandeenya. Fakkeenyaaf Djiboutiin asiin jira. Eritiraan asiin jira. Itoophiyaan asii kunoo kana. Akkasumallee Soomaaliyaan asuma Itoophiyaa gaa walumaa qabnaan jiran Itoophiyaa Soomaaliyaan asiin jirte akka inni keessa qoodaa sun jechuudha sanuma jechuudha. Whose culture have linkage throughout their long history. Saniif aadaan keenya maal godhaa yeroo dheeraa dura maal waliin hidhaa ture jechuudha. Also the country of the region share many common features. There is also great diversity among them, rendering each country unique in many respects. Ta'ullee jaa biyyattiin naannoo kanaa kun jiru kun amala wal fakkaataa baay'ee isaanii share godhatan. There also great diversity garaagarummaa guddaa qaban. Rendering each country unique in many respects. Wantoota ittiin kabajaman kan mataa ofii qabu namu. In terms of size, Ethiopia is largest of all Horn of Africa. And while Djibouti is smallest. Djiboutiin biyya xiqqoo hangasanii Itoophiyaan maal taatee jiru? Achi keessa maal taatee jiru Itoophiyaan? Wahamma tokkorraa maal guddoo Afrikaa keessa biyyi guddoon Itoophiyaadha jechuudha. Xiqqoon ammoo Djibuutiidha jechuudha. The Horn contain such diverse area as highland of Ethiopia plateau, the Ogaden desert and Eritrea and the Somali coast jechuudha. Horn gaanfa Afrikaa kun jechuudha iddoo garaagaraa highland Itoophiyaa garaagaraa keessa qaba jechuudha. Itoophiyaan plateau garaagaraa kanneen akka Ogaden desert, Eritrea, Somaaliyaa kana of keessa qabdi yaa. It coast are washed Red Sea. Segale qarqaree sun maal dhiqamaa jiru? Red Sea kana dhiqamaa jiru. Gulf of Aden dhiqamaa jiru. Indian Ocean dhiqamaa jiru. Qarqaree Itoophiyaa kan jiru maal marfamne jedhamtu waan ta'eef biyyi teenya gisee
India Ocean fi Gulf of Red Sea anaan marfamnee gaafa jirru isaan kun maal hidhi kan jechuun biyya tana wash godhan jechuun isaan kun long have been in contact with Arabian Peninsula and Southwest Asia jechuudha. Gara Noorziitiin eenyuun dhiqa? Arabian Peninsula fi Southwestern Asia akkasumallee maal hojjetu qaama bishaan waliin dhiquu danda'anii jechuudha. When we come to 1.2.1 location of Ethiopia, the location of country or a place on a map or a global is expressed in two different ways. Gara lama ibsu dandeenye jechuudha. Argama biyyattii yookaan iddoo maappii irratti argamu yookaan addunyaa keessaa bakka itti argamu sira akka lama guutuu ibsu dandeenye jechuudha. Isaniin tokkoffaa astronomical lammataa immoo lammaffaa relative jechuudha. Akkuma fakkii giraafii kanarratti argame jechuudha. Astronomical location also known as absolute or mathematical. Deeggartoon qabu jechuudha. Absolute or mathematical, astronomical, absolute or mathematical location are the same in the term of meaning or synonym of each other. Set location of place using the line of latitude and longitude. Hungawa dhumal ganu ibsina absolute location, astronomical location or absolute or mathematically latitude and longitude ibsina. Astronomically, Ethiopia is landlocked country located between 3 north Moyale and 1.5 north Badime. Northeastern tip of Tigray, latitude, and 33 east Akobo to 48 tip of Ogaden in east longitude. You see? Fakkeenyaaf kallattii yoo kana jiraatu kan taate ni fama. Fakkeenyaaf kallattiin tokko akkatti jiraannu. As keessatti as in north, as in south, east, west gaafannu. Bakka ammas la Sirii Noorzi Moyaalee nemi Noorzi Sirii digirii Moyaalee tasitti argamaa jiru. And 1.5 degree Baadimmee Noorzi most tip of Tigray jennee miti. Asiin jira jechuun kunis of keenya amma 1.5 degree Noorzi asiin argamaa jiru. Kallattii tana kan inni Noorzi tana saawuzi jijjiirachuu hin dandeessin jechuun waan tokkoon isin daangessu hin jiru waan ta'eef asiin jirti Tigray isaan jirti nurraa Itoophiyaa irraa keessatti wal bira qabdeetuma eeffachuu hin dandeessaa jechuudha yeroo kun gahu. Akkasumallee in term of latitude yommuu ta'u in term of longitude immoo tip of Ogaden or east parentis 48 degree east kana gaafa jiraattu ammoo parentis 83 Akooboo jirti Akooboo. Esa jirte jechuudha 33 degree as jirte jechuudha. Saniifuu location Itoophiyaa maal jechuudha kallattii tanatti argamtii jechuudha addunyaa irraa. Tanaan beekuu qabdaa jechuudha. Inni biraa the east west distance is 1.5 degree is longer than north south distance. Saniifuu kaabaa kibbatti dheerachuun isidha. Kaabaa kibbatti means please ifama. East to west bahadhiyaatti kallattii dheerinsa kanaa kun yookaan longitude isaa kun jechuudha. Longitude eenyudha jechuudha laayitude jechuudha biraati. Sababni isaa kaartaan Itoophiyaa akkana yommuu ta'u asitti maal qaba jechuudha tokko waan golba akkasii tokko waan qabuuf south east west to south gaafanne asii jirti jechuudha. Saniif waan qaba kan qarraa jeetan maal jechuudha digirii kan gatana caalee argamee jira jechuudha. Saniif inni biraa latitude and longitude extension are reported in two ways. Harala mala londenya first result of latitude extension counter experience tropical climate and kana beeku dirqama ta'a jechuudha. Latitude term of latitude wani Itoophiyaa irraa ibsamu Itoophiyaan term of latitude maaltu jedhama wanni ilaallu tropical climate. Secondly, due to longitude the difference of 1 hour between most easterly and westerly point of country. Biyyoota gara dhihaa jiranii fi gara bahaa jiran garaagarummaa isaa takka garaagarummaa qabaa jechuudha. Asuma osoo jirtu tigallakiiftee yoo dawwaltee biyyoota warra west jiranii yoo gaafatte yoo ta'e east jiraatte maal godhaa jiru garaagarummaa isaa tokko qabataman gartanii jechuudha. It is also for convenience that 3 hours time zone in used in all part of country. Kun akka addunyaatti jechuudha.
term of longitude akka addunyaatti akka Afrikaatti ni hima akka Afrikaatti waan haaru garaagarummaa qabna akka addunyaatti immoo siree haar zone garaagarummaa qabna jechuudha biyyattii hundinuu. Relative location express location of country or place with reference to location of other country or vicinal landmass or water body. Relative location express location please. Relative location express location of country ibsuudhaan nu gargaaraa jiru. How location of place ibsuudhaan nu gargaaraa jiru. Eenyu relative location express jechuudha. To location of other country vicinal biyyoota ollaa isaan jiran yookaan landmass lafa ollaa isii jirtu yookaan qaama bishaan ollaa isii jiru sun dhaabbanee ibsuu hin dandeenye jechuudha. Relative location of Ethiopia is indicated below. Kan maanga tanatti jechuudha. Iddoon argamu Itoophiyaadha. Ibsamee jira jechuudha. Vicinal location inni gabatee kana keessa jiru immoo relation to water body or land mass jennaani. Vicinal location means Sudan to the west and the northwest. Sudan irraa eessatti argama? Kallattii dhiha yookaan kaaba dhihatti argama jechuudha. Eenyutu argama? Sudan irraa. Sudan from Ethiopia osoo hin ta'in Sudan irraa nuti Sudan irraa eessatti argamna? Dhiha yookaan kaaba dhihatti argamna jechuudha Sudan irraa. South Sudan to southwest. South Sudan kibbaa nurraa eessatti argamna jechuudha. Nuti Sudan kibbaa irraa eessatti argamna? Southwest argamna jechuudha. Southwest means kibba dhihaatti argamna jechuudha. Djibouti to east. Djibouti Sudan nuti gara bahaatti argamna. Somaaliyaa irraa to east and the southeast. Somaaliyaa irraa eessatti argamna jechuudha. Gara bahaatii fi gara kibba bahaatti argamna jechuudha. Asiin waan nu marsanii jiran jechuudha Somaaliyaanni. Nu marsanii waan jiraniif nuti kibba bahaatii fi bahaatti irratti argamuu hin dandeenye. Kenya to south. South Kenyaan gara southtti nu argamta jechuudha. Kenyaan gara southtti nu argamta. Kun reefumta laatti dula kooti irratti gaafa dubbannu southtti Kenyaatti jira waan jennee sana jechuudha. Kanaaf in the Horn of Africa relation to water body or land mass of water body gaafa dhaabbanne ilaallu Horn of Africa in the Horn of Africa gaafa Africa keessatti argamna lafa dhaabbanne gaafa ilaallu akkasumallee south west of Arabian Peninsula dhaaf kibba dhiyaatti argamna. Arabian Peninsula gara nuuf faallaa kan jirta jechuudha. South of Europeatti argamna. Awurooppaa keessaa warra kibbatti argamna. North west of Indian Ocean. Indian Ocean keessatti argamna jechuudha. North west argamna jechuudha. In Nile Basin mukatti argamaa jiru. The implication location of Ethiopia are described as follow. Kalmaan gatanatti ibsa dandeenya jechuudha. Implication location of Ethiopia jechuudha. Termi sadeen kana ibsa dandeenya. Climate, socio-cultural, political inni isaan gara sadeen ibsa dandeenya. Kana jechuun in terms of climate and gabebsunu that Ethiopia is located between Syria north and 15 north between equator and the tropic of Capricorn. Equator and the tropic of Cancer. Center Raile degree sediti gaafa argamnu Cancer Raile malgamne degree hodushan argamne implies that country has tropical climate. Nano gammoojjii qilleensa gammoojjii qabaachuu isaa mul'isa. The modifies by its altitude dura mul'isne climate ibsine jechuudha. Climate ibsine termi kana ibsama jaa. The location of Ethiopia relative to Indian Ocean and the Atlantic Ocean and Africa and Asia landmass has also varies bearing on climate of Ethiopia. Varies bearing of climate of Ethiopia and Asia jechuudha. Maaltu akkasuma godha? Akka climate Ethiopia kan jiru godha jira jechuudha. Indian Ocean jechuun keenya Atlantic Ocean jechuun keenya akkasuma Arabian land Asia landmass jechuun keenya maal godha jechuudha. Akka qilleensa keenya akka Itoophiyaa akka jiran goota jirti jechuudha. Inni lammaffaan socio-cultural Ethiopia is one of the earliest recipients of major world religions. Socio-cultural akkam dhibbamu implication yoo akkam weeraree waan joona gaafa laallo. Ethiopia is one of the earliest recipients of major world religions, namely Christian, Islam, Judaism, due to proximity to Middle East, which was origin of this religion. Socio-cultural akkam location Ethiopia chitti argamu dhibba kan fidee gamadhan Ethiopia jechuudha. Earliest recipient major world religion jechuudha. Biyya gartee dur jirtu haa amantiin dur keessa jirtu jechuudha. Fakkeenya Kiristaanitiin keessa jira, Islaamiin jira, Judaismiin jira. Saniif isin tumana proximity to Middle East. Akka gartee giddugala yookaan wirtu boora bahaatti akkasiin dhiyaattus godha jira jechuudha. Saniif
Which was the origin of this religion? Kun maal jechuudha isaan kun bu'uura amantii waan ta'aniif amantiin maal jechuudha socio-economic socio-cultural keessan dhiibbaa inni gadi implication of location qabdi jechuudha. The linguistic and other cultural relationship which Ethiopia share which with its neighbor reflect the influence of location. Linguistic afaan irratti qoqorratte jechuudha. Other cultural relationship hayroo amantiin biraa wanti elementoonni biraa waliin qaban. Which Ethiopia has shared with neighbor reflect influence of location. Kan Ethiopia ni share with God biyya tola wajjin jechuudha. How reflect influence of location. Location naannoo isaa maaltu influence goota anitiin reflect gochuu dandeessu jechuudha. Hanuma inni dhuma implication of location of Ethiopia keessaa political. Political history of Ethiopia has been considered influenced by what? Political akkamitti dhiibbaa uumamaa gaafa inni ilaallu. Geopolitical consideration of superpower. This means geopolitical means siyaasa warra lafaa jechuudha waqaati xiyyeeffannaa siyaasa warra lafaa superpower humna mana aangoo dirqamaa sanatti dhumma isin bakka isaan ariifatan isaan godha addisiin turisii endamaa jiru global tradeoti gara garbaan diinatti kan dhiyaachuun kun dhiibbaan political dhiibbaa qabaata middle east jugul political pluralism middle east kana jechuun giddugaleessa boorra bahaa kanatti gaafa dhiyaan hullee maal godhachuun mallee dhiibbaa guddaa irratti waan ta'aa jechuudha. As a result, Ethiopia has been exposed external invention in number of time through the country strategy foreign intervention remain free of external domination good argamu danda'a. And when we come to another topic, size. Kana malale shepherd. Ethiopia with total area of approximately 11060 abasadi. Taka 06 dhibba takkaa fi jahatam 0 abasadi wajjin maal godha jechuudha size square kilometer jechuudha. 8 farda argamte jechuudha. It is largest country in Africa and 25 in world record dunyatti immoo sarkaa 25 farda argamte jechuudha. It extends about 1639 km east west and 1577 km north west jechuudha. Bahaa dhihatti kuma takka 189 km dheerattu kuma takka 577 immoo kaaba kibbatti dheeratte jechuudha. About 0.7 countries covered by water body 0.7 become bishaan malfamte argamte Ethiopia. The size of Ethiopia also affected both natural and human environment of country. The advantage and disadvantage of the size of Ethiopia is indicated by what? Kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Dhala namaatiif uummanni maal dhibba size dhibba waan advantage disadvantage shape Ethiopia gaafa laallu size Ethiopia gaafa laallu advantage is a post diverse agroecological zone. Agroecological zone garaagaraa akka qabaatan taasisa jechuudha. Agroecological jechuun fakkeenyaaf egaa deegaa waan adigaa barahaa kollaa waan jiru boqonnaa topograafi keessatti ilaalla. Saniifuu isa kana garaagaraa qabaachuu maaltu godha jechuudha. Sanyii garaagaraa firii garaagaraa waan garaagaraa akka oomishanuuf haala nu mijeessitee jirti jechuudha. Isin lafa bal'aa waan taateef wanta garaagaraa akka qabaattu sababa san taatee jirti jechuudha waan ta'eef. Variety of natural resources qabeenya uumamaa garaagaraa akkasiin qabaattu as ta'e jechuudha. Maal biitti bal'oon bosona bal'aa waan qabduuf maal taatee jechuudha sanatti bu'aa guddaa taatee jechuudha. Have large population. Ummata baay'ee akka qabaattu jettee galaaf bal'aa qabdu waan ta'eef home for diverse culture jechuudha. Home for diverse culture aadaa garaagaraa jechuudha. Saba Solomoota 80 oltu jira jedhama biyya teenya keessa. Saniifuu maal jechuudha aadaa madda gartee aadaa garaagaraa taatee argamtee jettee jechuudha saniifuu. Greater deeps in defense of external invasion. Gaafa geenyi isaa maal jechuudha jechuudha defense external invasion. Weerara gartee greater deeps in defense of external invasion jechuudha. Weerara keessatti jechuudha maal jechuudha gaafa geenyaan to'atamuu dandeessu jechuudha kasiin yookaan salphatti maal ta'uu dandeessi greater deeps in defense external invasion qaama alaatiin sirriitti maal ta'u to'atamuu dandeessi jechuudha. Maaliif waliigalteen qabdu bal'oodha akkasuma waan fakkaata. Disadvantage demand greater capital to construct infrastructure facility. Dandeettii gartee dinagdee guddaadhaan jechuudha infrastructure facility ijaaruun maal ta'uu hin danda'amu. Qabeenya guddaa barbaadde jechuudha maqaa bulchiinsa gaarii fi dinagdee gaarii oomishuudhaaf maal godhu ijaaruudhaaf dinagdee guddaa barbaachisa biitti guddoo lafti bal'aa waan taateef. Require large army to protect its territory. Army humna waraana baay'ee barbaadde jechuudha kan citaan gaagatu. Difficult for effective administration. Bulchiinsa gaarii argachuuf illee dura keessaa. Difficult for socio-economic integration. Dinagdee fi
Economy fi hawaasummaa wal keessumaa kullee maal ta'a jechuun ulfaataa jechuudha. Bakka karaa dinagdaa yookaan karaa ammayyaa ta'een dinagdee jechuun hedduu rakkisaadha jechuudha. Maaliif biyyi isaanii guddoo waan taateef. And another subtopic, the shape of Ethiopia and its implication. Shape Ethiopia TV implication isaa mul'allu. Nikah arraf surat Arab madura kana periodian mul'achane atuma gosa ninja kabajamtoota fi jaalatamtoota miidiyaa YouTube baga walumaan taane sin jecha galatooma subscribe godha share godha like godha waa hundaanu amma danda'ame amma dandeetti kana waliif raabsaa jira waan ta'eef hawaan tanu bira dhaabbadaa sin jecha bye bye